This is the Daily Brief with me, Samuel Njoroge. The hashtag is the Daily Brief at K24TV. And at W Njoroge, would like to bring in quickly Baraka Karama, who joins us live from Kisumu County. Baraka, good morning. What's the latest from your end? Samuel, I'm right here at the Kondele police station, and currently tension is very high in this particular station. A cross-section of youths from Kondele have stormed this particular station, demanding an audience with the officer commanding this particular station. They, of course, are blaming the police for laxity in trying to tackle the issue of security in this particular area. Actually, they say that one of them was killed yesterday, and of course they're blaming the police for not taking action to bring the culprits to book. Some few minutes ago, they engaged the OCS for this particular station in a heated argument. Of course, they're blaming the police for not taking action. Just allow me to get reactions from a cross-section of them, just to get the reason as to why they invaded this particular station today. Kindly tell me your name, and of course, why are you here? I've seen you are engaged in a heated argument with the officer commanding the police station. Yeah, actually, okay. Thank you very much for this session. My name is Hezbon Odhiambo. I'm one of the most affected people. Yes. Because this guy who has been killed, yes, by the Boda people was one of us. Yeah. Yes. Actually, the reason why we stormed, actually, yes, not even stormed, we came to confront the OCS and the team, yes, is because this is not the first time. Yes. You know, there are several deaths that has been occurring, and the OCS himself and this team has been going to those scenes, yes, and no action has been taken completely. But the one that ambushed us most is this of our own brother. Yeah, there is no way. The Constitution says clearly that the citizens must or should operate with the officers or the police, yes, and at the other hand, the police is letting us down. Yes. You get the point? So this guy was one of us. He got a job, yes, with Sunblest company. Yes. He went there as the operating manager. He was transferred to Eldoret. He found a lady. Yes. Like me also, I can meet a lady and seduce. Yes. That is normal with men. So this lady was transferred to Kisumu, back to Kisumu. This gentleman came for a leave, yes, and tried to follow where the concubine is, yes, or the wife is, the so-called wife. Yes. So when he reached there, yes, the sister to the wife, it's like she was planning for her sister to get another guy. Yes. Yeah, the brother to the sister was with this same guy. Yes. Yeah, it means this thing was not even violating. Yes. Yeah, when immediately they reached there, yes, the sister saw them by the window, yes, huh? And by the balcony, yes, and screamed. Okay, like what happened exactly yesterday? What happened is that after the sister saw the guy, she screamed. Yes. And one of the customers who always carries her with the motorbike, yes, saw her screaming. Yes. And she told him, yes, go and call your guys. Yes. Yes. My brother and sister is, yes, being killed. So by the time the motorbike people came, yes, found the guy, yes, instead of finding out what is going on, they began beating this guy, yes, until he became unconscious. Yes. By the time he was taken to the hospital, yes, the guy was unconscious and put under life-saving machine. You get the point? So when the medical checkup was done, yes, the guy, the kidney failed. So where is the body now? The boy is lying at Nightingale Hospital. So he's being transferred to Star Mortuary. And what are the police saying? The police is trying to convince us that law must be followed. And the OCS himself telling me that, trying to convince me as a layman that he doesn't know even about the report. Is that convinced? Huh? And the report is here. I can even show you the OB is here. Huh? That was made. Yeah? So the only thing we are saying here, and that is no joke, is that if the law and justice cannot be found, we are going to do the necessary as common mwananchi. You get the point? Okay. Yes. Because here is the OB. Here. Yeah? Here is the OB. If you apply.
Yeah. So we have very little time to deal with them because we have followed the legal channel. So if they don't mind, we are going to follow the other illegal channel. Yes. Samuel, you've had, of course, the angry residents of Kondele, of course, crying foul for the laxity by the police officers. Of course, they've been engaging the OCS for this particular station in a heated argument. And of course, we'll be getting reactions from the officer in charge just to try and get to know what they will do as far as the grievances of this particular group is concerned. Like they mentioned, one of them was killed yesterday, and of course they're saying up to now nothing has been done. That, of course, they say is one among the many cases of insecurity that has been witnessed in this particular region for the past 2 months. Of course, we'll be getting reactions from the police just to try and get the rejoinder from them what action, of course, they're planning to take as far as the grievances of this particular group is concerned. Back to you. Thank you so much, Baraka Karama, for that update live from Kisumu County. And from Kisumu, let's head on straight to Mombasa and bring in our reporter, Fred Kai. Good morning, Fred, and what's the latest from Mombasa? Good morning to you, Sam. Tuko na Mheshimiwa Kanini Kega ambaye yuko katika kamiti ya bunge ya On Trade ambao walikuwa leo wanatarajiwa kuweza kumhoji waziri CS Peter Munya kuhusu swala zima lile la kuachiliwa kwa mafuta ya kupikia ili kuweza kuingia katika soko letu, ambayo mafuta haya basi yalikuwa yanaweza kusemekana kwamba yalikuwa yanakosa virutubishi muhimu, na kwa hivyo basi yalikuwa hawezi kufaa kuingia katika soko. Lakini tuliweza kuona kwamba mafuta haya mwisho yaliweza kuruhusiwa kuingia katika soko, na ndiposa basi leo alikuwa na kikao kuweza kuongea na waziri huyu. Lakini kwa sasa waziri hakuweza kufika kwa sababu tumeweza kuambia kwamba waziri huyu basi hayuko nchini, na ndiposa basi ataweza kutueleza fika baada ya hayo yote ni vipi kikao hiki kitaweza kuendelea, ama iwapo basi wataweza kumpatia tu pengine siku nyingine aweze kujumuika nao na kuweza kuongea kinagaubaga kuhusu swala zima hili. Na moja kwa moja basi tuweze kumuita mbele yetu aweze kutueleza tufika ni yapi alijiri katika kikao hiki, na pengine ni vipi mambo gani ambayo yataweza kuendelea kuhakikisha kwamba mambo yote yanaweza kubainika kinagaubaga. Pengine Bwana Kanini, mambo leo yalikuwa vipi? Ya kwanza niseme kwamba tuko hapa Mombasa tukiwa na kamati yangu, kamati ya biashara, viwanda na mashirika, na tuko hapa kutokea habari ambayo ilikuwa imetokea kwamba waziri na KEBS wamekubali kwamba bidhaa ambazo zilikuwa zimeshikwa ipitao mwaka sasa mmoja uliopita kwamba zimeashiliwa sasa ziende sokoni, na tukaja hapa ni zaidi ya container 500 ili tujue kinaga ubaga ni kwa nini bidhaa hizo mwaka uliopita zilikuwa zimesemekana hazijafikisha kipimo ama kiwango cha kwenda kwa soko. Ni nini kilitendeka hizo bidhaa sasa zikawa sasa zimeashiliwa kwa soko na zitumike na wananchi. Na tulipofika hapa tulienda kwa CFSs na tukakuta wafanyabiashara wakitoa hizo bidhaa, na tukatoa makataa na tukasema kwamba hizo bidhaa zisitolewe, hata container hata moja isitolewe mpaka kufanyiwe test ama ukaguzi upya na KEBS kuthibitisha kwamba zile bidhaa ambazo zinatolewa kule kwa wananchi ni bidhaa ambazo ni sawa, ni safi na ambazo haziwezi kudhuru wananchi. Kwa hivyo hiyo ilani tumetoa, na tumesema kwamba pia tuwe na kikao na waziri ambaye alitoa hiyo habari kwamba bidhaa hizo ziashiliwe, ili atueleze pia kinagaubaga ni wapi alitoa habari hiyo ya kusema sasa hizo bidhaa ziashiliwe. Lakini waziri yako nje ya nchi na tumempa mpaka wiki ijayo, wakati atakaporudi tuwe na kikao na yeye na pia na KEBS ili watueleze na waeleze wa Kenya ni itakuaje kwamba bidhaa ambazo zilisemekana mwaka mmoja uliopita hazijafikisha kipimo sasa baada ya kukaa kwa mwaka mmoja kwa jua sasa zimekuwa sawa. Ya pili, kuna zile standards ambazo tuko nazo hasa za vyakula kwamba nchi haziwezi kukubali bidhaa ambazo zinatumika kama chakula kuingizwa katika nchi yoyote kama muda wake ule uliobaki, ile inaitwa shelf life,
iko zaidi ya ama iko chini ya 75%. Na ukiangalia haya mafuta tukiangalia kwa sababu tulienda na tukafungua container, inaonyesha kwamba expiry date yake ni May next year. Kwa hivyo hata ukiangalia tu hivyo, hiyo inaashiria kwamba hizo bidhaa hazikubaliki katika taifa hili. Kwa hivyo tutakuwa na kikao na yeye atueleze, lakini kwa sasa tumesema KEBS na KRA na DCI wakuwe chonjo na wakuwe macho, wasikubali container hata moja itoke. Na container moja ikitoka tangu tulipotoa ilaani, basi wale maafisa ambao watakuwa wamekubali hizo bidhaa hizo ziende nje ndio watashukuliwa hatua. Tumekuwa na visa vingi sana katika nchi yetu. Magonjwa yengine ambayo hayaeleweki, ugonjwa wa saratani umekita mizizi katika taifa letu, haswa taifa hili letu la Kenya. Na wachanganuzi wanasema kwamba labda ni zile bidhaa ambazo sisi kama Wakenya tunakula. Kwa hivyo tunataka kutoa ilaani pia na onyo kali kwa shirika la Kenya Bureau of Standards. Lazima sasa muamuke, manake ninyi ndio mnakagua zile bidhaa zote ambazo zinaingia taifa hili. Tumesikia hata juzi mumekubali bidhaa za jinja ambazo zinakisiwa kwamba hazijafikisha kipimo ziingie katika taifa hili. Ni onyo na ilaani tunatoa kwa KEBS, manake ninyi tumewapa kazi, tumewapa jukumu na tumewapa fedha ya kulinda mali ambayo inaingia katika taifa hili. Lazima na ninyi mfanye jukumu lenu. Kwa hivyo tutakuwa na kikao na wao pia watueleze kwa nini wanakubali bidhaa hizi na zingine bidhaa guchi ziingie katika taifa hili. Na umeweza kusema kwamba pengine makontena haya bado hayajatolewa katika magodown mahali ambapo yanaweza kuhifadhiwa. Je, unafikiria kwamba hakuna utofauti wowote kwamba kuonyesha kwamba pengine baadhi ya container ziko katika soko letu tayari kwa kufikia sasa? Ni container 48 ambazo zilikuwa zimetolewa. Na huyo mfanyabiashara pia tumemwambia kwamba hizo container ziziuzwe. Tutaenda kukagua. Manake tumeambia KEBS tumewapa wiki 2. Hizo ndani ya hizo wiki 2 watakuwa wamefanya ukaguzi wao. Kama bidhaa hizo zitapatikana ziko sawa, basi sisi tutakubali tuseme ziendelee kuuzwa. Lakini kama zitapatikana kwamba hazijafikisha kipimo, kuna mambo mawili ya kufanyika. Ya kwanza ni kuchoma hizo bidhaa. Ya pili ni kusema kwamba bidhaa hizo zirudishwe katika nchi zilizotoka. Manake kama nchi hatuwezi kubali ile kitu inaitwa kwa kimombo dumping ground, kwamba watu watakuwa wanatafuta mali yao kutoka kwingineko, wanakuja wanairudika hapa katika taifa hili, inakuwa dumping. Hatutakubali. Kwa hivyo makata hayo yote tumetoa, ilaani tumeitoa kwa wafanyi biashara, na sio mfanyi biashara mmoja, ni wafanyi biashara wengi. Ilaani hiyo tumetoa, na pia katika mashirika yote ambayo yanahusika katika kurelease hizo goods tumewaambia kama itapatikana kwamba umetoa container hata moja baada ya sisi kutoa ilaani, basi ninyi ndio mtabeba huo mzigo. Na tumeweza kuona kwamba pia pale juzi kama vile uliweza kuongezea kwamba kuna jinja iliweza kutoka katika ile nchi ya Vietnam na ikaingia nchini, na baada ya government chemistry kuweza kupima walipata kwamba bidhaa ile haikuwa sahihi ama haikuwa safi kwa afya ya mwanadamu. Na vile vile tumeweza kuona kwamba Port Health waliweza kuiruhusu bidhaa ile kuweza kutolewa. Na pengine kwa sasa tukiangalia kwamba tunaweza kupigana na masuala ya bidhaa gushi, huoni kwamba kuna utepetevu fulani katika ya baadhi tu ya idara za serikali? Uko. Na tuseme kwamba nimeongea na maafisa wa KEBS kule Nairobi, na wamesema kwamba hizo bidhaa ziko katika godown kule EPZ, na sisi kama kamati tutakuwa tukielekea kule kukagua kuonyesha kweli bidhaa hizo ziko. Alafu pia tutawapa nafasi KEBS, manake KEBS wamesema kwamba hawakufanya testing, manake kulingana na sheria ambazo ziko hawakukubaliwa kufanya testing, manake zilikuwa na COC kutoka nchi ambazo zilikotoka. Kwa hivyo KEBS wakati huu tutawapatia nafasi ya kuenda kukagua hizo bidhaa. Lakini niseme kwamba kulingana na the new arrangements ambayo iko kule port, kuna mashirika mengi sana yaliondolewa kule port. Mashirika ambayo yalibaki kule port ni KEBS, KRA,
na customs na Port Health. Hizo zingine zote ziliondolewa port. Nafikiria kwamba labda kunaweza kuwa na mvutano hapa na pale, wale ambao walitolewa kwa port wanataka pia labda kutafuta njia moja ama nyingine kurudi kule kwa port. Lakini hata kama mambo hayo yanazungumzwa, sisi kama kamati tutaelekea kule kwa hizo go downs na tuelekee na KEBS, na KEBS tayari tumewaambia wachukue samples kule, waende wafanye testing. Kama hazita fikisha kiwango hapo huko kwa EPZ, tuko na pahali tunachomea hizo vitu, tutaenda kule na tuhakikishe kwamba zimechomwa. Manake watu wengine wanataka kutuharibia jina. Manake kule kwa EPZ bidhaa mingi ambazo zinatengenezwa kule sio za kutumika katika taifa hili, ni bidhaa za kuuzwa kule nje. Kwa hivyo mambo ingine ambayo wengine wanafanya inaweza kuharibia sifa, iharibu jina la Kenya, na hivi kwamba bidhaa zetu ambazo tunauza kutoka taifa hili letu la Kenya zikielekea nchi za nje, na tuko na bidhaa mingi sana, zinaweza kuwa na tashwishi kidogo, na ikiwa hivyo basi sisi kama taifa tutakuwa katika hali mbaya. Kwa hivyo sisi kama wabunge tutaelekea kule tuhakikishe kwamba zile bidhaa ambazo ziko kule ni sawa, na pia tuhakikishe kwamba hakuna vita kati ya mashirika ambayo labda inataka mvurutano hapa na pale. Shukrani sana kwa muda wako. Naam, Sam, umeweza kusikia kutoka kwa Chairman Kanini Kega ambao ameweza kusema kufika kwamba kwa sasa basi wanaweza kufuatilia matukio yote yale, kuweza kuona kwamba mafuta yale ambayo yaliweza kuzuiliwa ama kukamatwa katika port hayawezi kusambazwa katika masoko yetu. Na vile vile tumeweza kuona kwamba pale jana basi tani 23 za jinja ziliweza kukamatwa, vile vile zikishukiwa kuwa zilikuwa si salama kwa afya ya mwanadamu. Hivyo basi tuweza kuyafuatilia matukio haya moja kwa moja, tuone kwamba iwapo basi kutakuwa na lolote la kuweza kuangaziwa kuhusu masuala haya, tuweze kuwapasha wa Kenya. Kutoka kaunti ya Mombasa na kuregesha kwa studio, Sam. Thank you so much, Fred Kai, for that update from Mombasa County. And indeed, listening into the Trade Committee Chair, that is Honorable Kanini Kega, on those various issues that you've been in a position to highlight. Straight on now to the panel that we have right here in studio. Dr. Stanley Karanja is seated to my immediate left. Karibu sana, Stanley. Always a pleasure. We've got Paul Opoko next to him. Karibu sana to the show. And we've got Robert Asembo, who is seated extreme left. Karibu sana, Robert. And I would like to begin with you now, with you, Robert, in terms of the Division of Revenue Allocation Bill and the mediation talks appeared not to yield much yesterday. And there is a concern. Should these particular talks fail, what will become the next course of action for the nation? I think we'll have an eventual referral to the Constitution, whereby the Constitution should prevail in terms of the division of revenue. The bill was just there to give the mandate, to give the expression of those provisions of the Constitution. And when the bill fails, I think it will call upon the legislators to go and look at the gray areas in the very bill so that they make it a better bill. Otherwise, we'll end up in court for constitutional interpretation. And the Supreme Court should be there pretty sitting, waiting for such. Do we need to legislate more, however? Because there are senators who propose that there need to have amendments to the Public Finance Management Act. Indeed, the issues of legislation have various implications. But I think we must be guided by the Constitution itself, which is a grand norm that now breeds about this other legislation. But the question is, if we don't succeed in our legislative endeavors, what happens? I think some may justify now the bigger question of saying, do we go for a referendum and amend the Constitution? The need for it. But really, is this a problem to do with the law, Dr. Stanley, or do we have politics that have taken center stage on this matter? Thank you, Sam. I think the biggest problem we're having here, it's about the way we want to do things as a country. And this one is stifling many other things. It's even stifling the economy. When people, we're having tussles between different levels of government or different levels of legislation, now having the parliament and the Senate. And who are they suffering? Kenyans are suffering
because when money is not going to the counties, then that's where majority of the people are. The suppliers have supplied their goods, they're not being paid. Workers have worked. Workers have taken loans from the banks, they're not being paid. The impact is huge, is very big. It is leading to, even as a country, when we are talking about universal health coverage or the health of the nation, it has a direct impact by just not them agreeing and letting it happen. And I think, but again, the president the other day said very well, we can only give what we have. We don't have money. If we don't have money, people, it's very important it's good to be realistic. It is also illegal to give what you don't have. Basic law of natural justice. It is very illegal because where are we going to get it? Yeah. And we are all crying here, we have debts and debts. But sometimes, if they're doing something, it's good. I've seen a lot of developments happening. You go around the ring of Nairobi to be able to decongest Nairobi. It's happening. So the key thing here is I would urge the governors and the National Assembly plus the Senate, let them agree. Whatever which is there already, they take. And then they put a plan on how do we get into this balance. The elephant in the room, however, is as much as everyone will tell the National Assembly and the Senate to agree, so far, 3 attempts have failed. What is going to make this one succeed? Sam, thank you so much. The problem that you are having is the way the lawyer said, it might be legislative, yes. But again, this matter has been in the Supreme Court before. And if you heard what the Chief Justice said the other day, that it's not that they cannot sit on the matter, but they are unwilling to sit on it. The bench is unwilling because this is a legislative issue. And it is unfortunate that this issue is about chest thumping. You can only budget on what you have, right? And the way Dr. Harris says, yes, the president said we don't have money to do this and this, but what does the Constitution say? What does the division of revenue bill the letter. The letter. So it's about budgeting on what you have, because this matter was there. And it was unfortunate the other day when I heard the MPs talk about the Senate. They say your mandate or your role, yes, you do legislative, but focus on what you're supposed to do. If it is dealing with the cattle dips, I don't know, veterinary. You see, it is going to be very hard to sit on this matter. And it is unfortunate if we'll be going for a referendum. We have the Punguza bill there, we have the BBI, so we are just going round and round. If we make reference then to the law, because division of revenue is essentially a money bill, Robert, yes, does it then make it the prerogative of the National Assembly to originate that kind of a bill? And if so, does it mean that they settle for the 310? I think for me the main issue is that when we have what you've said could be political influences here and there, political egos, interests driving such critical issues of our nation, then sometimes it's better to have the law come out as a blind organ, a blind entity, a blind framework that now governs all these issues. Because for how long shall we have these power fights, egocentric fights over who is superior between the Senate and the National Assembly? Because at the end of the day, we make laws so that we address certain social imperatives. If it's about revenues, if it's about the economy, if it's about governance, if it's about our counties and how they shall develop, if it's about our constituencies, it's about managing public finances. I think we make those laws so that everybody behaves within that realm of the law. So I think these side shows can be cured when we have stronger laws, workable laws, practical laws. But now the problem is we still depend on these very people to make those laws. But that's why we say again that we Kenyans also, in our level of responsibility, do we take up our mandate when it comes to public participation, so that we have the various experts of finances, of public planning, of physical discipline, coming forward to now help these legislators. Do we even care in the first place? Maybe we don't care, and we wait later to... Do we even care when we wake up in the morning and go make that crucial decision on who will represent us within the electoral cycle, which in the country is 5 years? And even at the onset of devolution, what are some of the most critical conversations we had
whether or not governors will bear the title His Excellency, you know, what becomes of their first ladies at the county level. We also had a conversation about governors' mansions and all that and much more. So what becomes the position of your agenda at the end of the day? Let's take a break. We'll be looking into that as well as other issues after this break.